Please subscribe, like, hit the bell icon and share. అందరికీ నమస్కారం అండి. సో ఈ పొద్దు ఇంట్రాడేలో ఏం జరిగిందో ఒకసారి చెక్ చేద్దాము. Let us see how the Nifty traded in intraday. Okay. So as I said yesterday, if it opens below 19,700 or something else, you can go for sell and the target will be 19,600. Okay. And today it went more than that and it has went to 19,420 the target. Okay. And it tried to retrace near to this 19,600. Okay. సో ఇప్పుడు జరగడం అంటే నిన్న చెప్పినట్టుగా 19,700 బిలో ఓపెన్ అయితే మీరు సెల్ సైడ్ వెళ్ళేసి 19,600 టార్గెట్ చూడొచ్చు అనేసి 19,600 టార్గెట్ కన్నా ఇంకా చాలా కిందికి వెళ్ళిపోయింది అనమాట. ఓకే. సో ఇది నెక్స్ట్ టార్గెట్స్ ఎట్లా తెలుస్తాయంటే ఇంట్రాడేలో మీరు చేసే ముందుగా ఈ విషయాలన్నీ మీకు తెలుస్తాయి అన్నమాట. సో మేమేం చేస్తామంటే ఓవరాల్గా ఒక లెవెల్స్ ఇచ్చేసి ఉంటాం. ఓకే. సో మీకు నెక్స్ట్ లెవెల్ టార్గెట్స్ తెలియాలి అంటే మీకు యూ హ్యావ్ టు బి ట్రైన్డ్ ఇన్ ఆప్షన్ ట్రేడింగ్ కానీ ఇంట్రాడే ట్రేడింగ్ కానీ మీరు ట్రైనింగ్ అయి ఉంటే మీకు తెలుస్తుంది. ఓకే. సో అది జనరల్గా ఇంట్రాడే లెవెల్స్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ టార్గెట్స్ ఎలా అవుతాయంటే దాని కంటిన్యూటీ మీకు జనరల్గా ఒక ట్రెండ్ కనబడిస్తూ ఉంటుంది. ఆ ట్రెండ్ తగ్గట్టు వెళ్ళినా కూడా మీకు నెక్స్ట్ టార్గెట్లు కూడా తెలిసిపోతాయి. ఓకేనా. సో ఎనీ హౌ నేను అనుకున్నట్టుగా మార్కెట్ డౌన్ సైడే ఉందన్నమాట. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తుంటే లాస్ట్ 3 వీక్స్ అంట లాస్ట్ 1 వీక్ ఇంకా 19,780 అనేది బిగ్ రెసిస్టెన్స్ అనేసి స్ట్రాంగ్ రెసిస్టెన్స్ అని మెన్షన్ చేస్తూనే వస్తున్నా. ఓకే. మీరు ఒకసారి బ్యాక్ వీడియోస్ వెళ్ళేసి మీరు చెక్ చేస్తే మీకు తెలుస్తుంది. ఓకేనా. లెవెల్స్ క్లియర్గా ఇచ్చాను అక్కడ. కొత్త వ్యూవర్స్ అయితే మీకు లాస్ట్ 1 వీక్ ఇంకా మీకు లాస్ట్ వీక్ నిన్నటిది మొన్నటిది అన్ని చెక్ చేస్తే మీకు 19,800 స్ట్రాంగ్ రెసిస్టెన్స్ ఉందని మెన్షన్ చేశాను. ఓకే. అది ఒకటి బ్యాక్ మీకు తెలియకపోతే ఒకటి వీడియోస్ అన్ని చెక్ చేసుకోండి, మీకు తెలుస్తుంది. ఓకేనా. సో ఫర్ న్యూ వ్యూవర్స్ ఐ హావ్ మెన్షన్ క్లియర్లీ దట్ around 19,800 has a strong resistance. I have been mentioning since 1 week. Okay. So for the new viewers who are new, you just go through with the previous videos so that you can observe how to trade or else what are the levels you have to observe for trading. Okay. Before setting tomorrow's trade, we will go with the day wise. Let's see how the Nifty is showing in day wise. Okay. సో ముందుగా మనము నెక్స్ట్ డే ట్రేడ్ సెటప్ చేసుకోవడానికి మనము డే వైజ్ చూద్దాం. డే వైజ్ ఏం కన్వర్టిస్తుందో ఒక టూర్ చెక్ చేద్దాం. ఓకే. సో డే వైజ్ ఇక్కడ ఏం కన్వర్టిస్తుందంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీగా మనకు ఇంకా రేపటికైతే కొద్దిగా లైట్ కన్సాలిడేషన్ 2 పాసిబిలిటీస్ కనబడిస్తున్నాయి. ఇక్కడ లైట్ కన్సాలిడేషన్ అన్నా కావచ్చు, లేదంటే ఇది 19,300 దగ్గర కానీ స్టే కావచ్చు. ఓకే. సో వీలైనంత వరకు విల్ గో ఫర్ సెల్ సైడ్. మనం సెల్ సైడే ఉంటాం. ఓకేనా. ఎక్కడ సెల్ చేయొచ్చు అనేది మనకు ఇంట్రాడేలో మనకు కనబడిస్తాయి. ఓకేనా. సో బై అబ్జర్వింగ్ ద డే వైజ్ చార్ట్స్ we have two possibilities. Okay. One is a consolidation with a volatility up and down. Another one is a towards sell side. Okay. And that that can be observed in intraday, where to sell and what are the positions to sell. Okay. Let's go for intraday to set up tomorrow's trade. Okay. సో ఇప్పుడు మనము రేపు ట్రేడింగ్ సెషన్కి ట్రేడ్ సెటప్ ఎలా చేయాలనేది ఇక్కడ చూపిస్తాను మీకు. See, right now I have highlighted the areas which Nifty may trade. Okay. It is a very broad range and I have mentioned the breakouts and breakdowns and the targets which you can keep the targets. Okay.
సో మనం ఇక్కడ నేను యెల్లో లైన్‌లో హైలైట్ చేశాను. దీస్ ఆర్ ద లెవెల్స్. మీరు ఇది లెవెల్స్ అబ్జర్వ్ చేయండి ఇవి. ఈ లెవెల్స్ మధ్యలోనే నిఫ్టీ రేపటికి ట్రేడ్ అవుతుంది. ఓకే. ట్రేడ్ అవుతుంది అనుకుంటే ట్రేడ్ అవ్వచ్చు. లేదంటే నిఫ్టీ ఓపెన్ చేసి కింది పక్కకు కూడా వెళ్ళొచ్చు. లెవెల్స్ చెక్ చేసుకొని మీరు ట్రేడ్ చేసుకోండి. ఈజీగా వర్కౌట్ అవుతుంది. ఓకేనా. తర్వాత ఈ లెవెల్స్ పైన బ్రేక్అవుట్ ఇస్తే పైన టార్గెట్లు ఇచ్చాను. ఈ డౌన్ సైడ్ లెవెల్స్ ఇచ్చిన, బ్రేక్ డౌన్ ఇచ్చిన మీకు डाउन साइड लेवल्स కూడా ఇచ్చాను. ఓకేనా. సో అది अब जो कुछ नया है लास्ट टाइम मैं बताया था कुछ 4 वीडियोस पीछे 19800 स्ट्रांग रेसिस्टेंस है. ठीक है. तो कोई नया है जाके आप सब्सक्राइब करके वीडियो सब कुछ देख लीजिए. पता चलेगा हाउ टू कैसे इंट्राडे करना है, किस लेवल्स पर शॉर्ट लेना है, किस लेवल्स पर बाई करना है. ठीक है. अब ये जो कुछ मैं हाईलाइट किया हूँ ये रेंजेस से इन बिटवीन ही నిఫ్టీ ట్రేడ్ कर सकता है कल. ठीक है. సో ఇప్పుడు మనము పాసిబిలిటీస్ ఏమున్నాయో ఒకసారి చెక్ చేద్దాం మనం. ఓకే. సో పాసిబిలిటీస్ చెక్ చేసే ముందరగా మనము నిఫ్టీ ఎస్జిఎక్స్ నిఫ్టీ ఆల్రెడీగా కింద ట్రేడ్ అవుతుంది. ఓకేనా. అంటే 19503 దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంది. ఓకే. మీరు ఒకటి గమనించారో లేదో ఇప్పుడు గిఫ్ట్ నిఫ్టీ డిస్కౌంట్లో నడుస్తుంది. ఓకే. ప్రీవియస్లీ ప్రీమియంలో నడిచేది ఇప్పుడు డిస్కౌంట్లో నడుస్తుంది. సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ గిఫ్ట్ నిఫ్టీ నౌ ఇట్ ఈస్ ఇన్ డిస్కౌంట్. Yesterday it was in premium. Okay, yesterday and day before yesterday it was in premium, but now it has came to discount. Okay. So by observing this, SGX Nifty is 19503. Okay. So we will make an assumption that Nifty may open here at around 19460 or else 19430. Okay. So let's see the possibilities. How many possibilities we will get? We will find to trade for tomorrow. Okay. So మనము ఎస్జిఎక్స్ నిఫ్టీ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది ఎక్కడన్నా రేపటికి నిఫ్టీ 1940 కానీ 19410 కానీ ఈ రేంజెస్లో ఓపెన్ కావచ్చు. సో మనం పాసిబిలిటీస్ ఏమేమి ఉన్నాయో ఒకసారి చెక్ చేద్దాం సరేనా. సో పాసిబిలిటీ 1 వచ్చేసి మీకు ఎక్కడైనా కానీ ఈ రేంజెస్లో 19440 కానీ 19550 కానీ ఓకే దగ్గరలో 19400 దగ్గర ఓపెన్ అయినా కూడా ఫస్ట్ పాసిబిలిటీ ఇఫ్ నిఫ్టీ ఓపెన్ ఇక్కడ 1940 కానీ 1950 కానీ ఓపెన్ అయితే వెయిట్ ఫర్ హాఫ్ అన్ అవర్, లెట్ ఇట్ కన్సాలిడేట్ అరౌండ్ 19400 దగ్గర కన్సాలిడేట్ అవనండి. అవనిస్తే ఇది మీకు అగైన్ ఇట్లా కన్సాలిడేషన్ అవేసి ఇట్లా ట్రేడ్ కావచ్చు. ఓకేనా. అది టార్గెట్ ఏమపా అంటే 19560 కానీ ఇది ఏదైనా ఉండొచ్చు. ఇంకా క్లియర్గా చూపిస్తాను. ఇక్కడ ఎక్కడన్నా ఓపెన్ అయింది అనుకోండి ఇక్కడ కానీ 19510 బిలో కానీ 19490 కానీ లేదా ఇక్కడ ఎక్కడన్నా, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ గ్యాప్ డౌన్లో ఓపెన్ అయ్యేటట్లుగానే ఉంది. ఓకే. ఇక్కడ ఎక్కడన్నా ఓపెన్ అయితే విడిచిపెట్టి మీరు కొంచెం వెయిట్ చేస్తే కన్సాలిడేట్ చేసి అగైన్ మీరు అప్ సైడ్ డైరెక్షన్లో చూసుకోవచ్చు. ఓకే. టువర్డ్స్ అప్ సైడ్ ఇది ఓన్లీ పుల్ బ్యాక్ ఒకటే. ఓకే. ఓవరాల్ మార్కెట్ ఈజ్ సెల్. ఈ పుల్ బ్యాక్ ఒకటికే ట్రేడ్. ఓకే. లేదనుకుంటే ఇది సెకండ్ పాసిబిలిటీ ఇక్కడ కన్సాలిడేట్ అయ్యేసి ఇది డౌన్ సైడ్ వెళ్ళినా కూడా పెద్ద ఆశ్చర్యం లేదు. ఓకే. సో అది సెకండ్ పాసిబిలిటీ. ఇంకా థర్డ్ పాసిబిలిటీ ఏమవుతుందంటే డెఫినెట్గా ఇది గ్యాప్ డౌన్లోనే ఓపెన్ అవుతుంది. గ్యాప్ డౌన్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత మీకు ఇక్కడ నిన్న ఎస్టర్డేస్ క్లోజింగ్ ఆర్ఎల్స్ హై దగ్గర ఓపెన్ అయ్యేసి ఇది అగైన్ 19600 దగ్గరికి వెళ్ళి ఇక్కడ మీకు అగైన్ రిట్రేస్ ఇవ్వచ్చు. ఓకేనా. సో టోటల్గా 3 పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి. సో బై అబ్జర్వింగ్ ఇంట్రాడే and we have took a glance with the SGX Nifty. It's showing that tomorrow may be a gap down. Okay. So we can find only 3 possibilities here. That is, if opens at around 19450, 19420, wait for a few minutes or else an half an hour. Let it consolidate here near to this 19400. Wait. If it consolidates, go for upside, which is upside in the sense it's not a buy, it's only a retrace. It's a pull back towards the 19600. Okay.
keep in a view that it is only a pullback, it's not a buy. And if it takes a pullback, go with the target of 19,550, 19,600, something else near to that. Okay, later then you can take a short positions. Okay, that will be the first possibility. Second possibility will be opens near 19,420 something else, so that let it consolidate, take a short position and keep a stop loss, go towards the selling side, and target will be the 19,300. Okay, and third possibility will be even if it opens at 19,500 something else, try wait for a half an hour, maybe it may try to come towards upside. Okay, that is yesterday's closing high. Okay, let it consolidate here and later it may try to go towards 19,600 in and around and take a short positions there. Okay, so that are the three possibilities. And one more thing is, even if it breaks out 19,600, okay, it may go to the target of 19,700. Okay, but this looks a little bit difficult. But see, market can do anything in the sense, now overall view is that it is in downtrend, the market has to get corrected. Okay, in the way, so we will keep in a view, so to take a puts or will be towards selling side. Okay, ఓవరాల్ గా ఏమిటంటే ఇక్కడ మనకు మార్కెట్ సెల్లింగ్ సైడ్ ఇంకా కరెక్షన్ అవుతుంది. ఓకే, ఇది ఈ పాసిబిలిటీస్ చూపించాం కదా, ఈ పాసిబిలిటీస్ లెవెల్స్ ఇచ్చాను, అది లెవెల్స్ చెక్ చేసుకుని క్లియర్గా ట్రేడ్ చేసుకోండి, వర్కౌట్ అవుతుంది. తర్వాత ఇక్కడ 19,600 బ్రేక్అవుట్ ఇస్తే మీకు 19,710 దగ్గర టార్గెట్ పెట్టుకోవచ్చు, విచ్ ఇస్ అది కొద్దిగా కష్టమే అక్కడ పైకి వెళ్ళడానికి. 19,600 బ్రేక్అవుట్ ఇవ్వాలంటే ఇచ్చినా కూడా మనము నిదానంగా టార్గెట్ 19,700 వరకు పెట్టుకోవచ్చు. సరిపోయిందా? సో ఇప్పుడు यहाँ जो कुछ मैं दिखाया हूँ, ये हाईलाइटेड येलो लाइंस, इसी बीच में ही निफ्टी ट्रेड करेगा कल. तो पॉसिबिलिटीज यहाँ क्या होता है कि चांसेस आर 19,420 में कुछ गैप डाउन होगा कल. तो क्यों, मतलब कि यहाँ जो SGX निफ्टी ऑलरेडी डाउन साइड है. ठीक है, तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी आके आपको 19,400 तक कंसोलिडेट होगा, बाद में बाई साइड लीजिए, वो आके सिंपली इट्स ए पुल बैक. ठीक है, वो पुल बैक में आपको बाई साइड रह के जल्दी एग्जिट होना पड़ेगा. ठीक है, तो ये टारगेट आके आपको 19,570 19,600 तक रहेगा, और उधर आप सेल साइड जा सकते हैं विद स्टॉप लॉस. ठीक है, ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी है. सेकंड पॉसिबिलिटी आपको 19,420 कंसोलिडेट होने दीजिए, बाद में आप सेल करके 19,300 तक नीचे जा सकते हैं. थर्ड पॉसिबिलिटी आके आपको 19,450 ओपन हो गया तो आप वेट कीजिए, बाद में कुछ अपसाइड डायरेक्शन 19,560 आ गए तो आप शॉर्ट लेके जा सकते हैं. ठीक है, तो दिस आर द ऑब्जर्वेशंस ओके फॉर द टुमारो, एंड go with the levels with the stop loss so that you can trade easily. Okay, and for new subscribers or else new viewers, please subscribe and like and share the video. Okay, the simple reason is, um, let the traders know the behavior of the Nifty or else market, how to trade or what are the levels to observe. So people who are experienced, they know how to trade with the levels, and people who are new, try to observe how to trade with the levels. Okay, and little bit if you need advance, you can take a classes. Okay, who are interested, just mention their names for classes. Okay, we will train to you to get advanced training. Okay, and for the tomorrow there is a expiry. Okay, you go with the 19,600 call and 19,400 call. You just observe, you no need to trade, just observe. 19,400 put 9 RLs, 19,450, you just observe how it behaves. Okay, after getting experience you can go through with the options. Okay, if you have any doubt, mention in comment. Okay,
Trade well. Thank you.